on va en parler de brain attack. Donc ce soir, c'est toujours la même physiologie, c'est toujours les mêmes conceptions, mais différence d'organes. On a parlé de d'arrêt cardiaque la semaine dernière. Ce soir, c'est pour le brain attack, dont je vous demande de vous accrocher attentivement devant votre écran et d'écouter, et aussi bien de partager cette émission avec tout le monde. Bonsoir. Bon, à ce moment-là, nous allons parler de maladies. Et semaine passée, nous avons parlé de arrêt cardiaque, de la mort subite. Nous voyons que gens que bagaille au fait. Et à ce moment-là, après nous allons parler de inverse là. Nous allons parler de maladies cérébrovasculaires. C'est-à-dire, ça crée les strokes là. C'est les mêmes nous allons aborder après-midi là. Donc, c'est même conception, c'est même principe là, mais en différence, l'autre organe. Et pour pas regarder, ça que nous avons fait, qui signe symptômes, les nous gagnons maladie ça là, ou du moins si nous avons vieux maman, nous vieux papa, nous vieux cousin, nous vieux frère, nous, qui dans situation si là. Donc, quand restez branché, prenez chaise barou, vin tendre Dr Benoit. Good evening, this is Dr Benoit for Health Talk. Last week, we embraced the talk on heart attack, and primarily we talk about sudden death. The concept are the same, except that we're going to look at a different organ. Instead of talking about the heart to this afternoon, we're going to talk about the brain. It is the same concept, but we're going to look at the physiology of the brain. We're going to look at everything of the brain so you can understand the complexity of this disease. So all I'm asking you is to sit tight, listen, take notes, and then share. That's the goal, my dear friend. Sit down, take notes, and share. That's the goal. And that's what you have to do. As a good citizen, as a good brother and sisters, do not hold the information for yourself. Share the live. Share the live, and I will keep on insisting that all of you who are here this afternoon to share the live, because it is going to be another exciting, interesting, and riveting talk about the brain attack. So I was inviting a few people. Now I'm going to stop right there, and then I'm going to start with the show. Okay. Let me finish inviting a few other people, and then I'm going to say hi to everybody indistinctly. Okay. Okay, let's see. Christy, Chris Love, salut, share the live. Sagenla Baby, share the live. Sonia Midi, share the live. Bonsoir. Amos Nicolas, bonsoir, share the live. Mustapha Patrice Aouno, mon cher frère, comment ça va? Je te salue, je te dis bienvenue toujours sur cette antenne. Et donc, ce soir, nous allons parler des maladies cérébrovasculaires. Je vous demande aussi de partager l'émission avec vos confrères et tout le monde dans la famille. Mille merci d'être branchés. Bonsoir. Régine, salut, bonsoir, share the live. Fritz Sylvain, salut, share the live. Thank you, Fritz. Edwin Bomacho, garçon Pam, salut, share the live. Darlene Châtelain, bien-aimé, bonsoir, and share the live. Harry Louis Jacques, salut, share the live. Mildred Tessie Simon, my dear sister, salut, share the live. And Darlene Châtelain, bonsoir. Elisabeth Timothée, bonsoir, share the live. Colin Kiel, bonsoir, share the live. Berto El Marestro, salut, share the live. Lionel JB, salut, share the live. Petushka Georges, salut, share the live.
Ludmila lui, my zami Pam, hey, my sister. Salut, share the live. Niket Joliver, bonsoir, share the live. Bribri, bonsoir Bribri, salut, share the live. Colin Keel, salut, share the live. Yana Karasik, hey, salut Yana. How you doing, Yana? Welcome. How's everything going? Nice that you be part of the program. Now, at the onset of the program, Yana, even though I'm going to speak in Creole, but I'm going to speak in the latter part of the show. Also, I may interchange my tongue from Creole to English at times for the non-Creole speaking people audience to understand. So stay tuned. There's a lot of good stuff that we're gonna talk about, and that can be useful to you and also to your family. And thank you, Yana. Welcome to the program. Cali Olivier, Brother Pam, how you doing? Are you back from vacation? I saw you dancing salsa. I saw you having a great time. And that's good. Kenny, enjoy your life. Tomorrow is not yours. Enjoy it as much you can. All right, brother? Janelle Nelly, salut. And Kenny, share the live. Janelle Nelly, bonsoir, Janelle. Share the live. Michou Cadet, salut. Salut Michou, bonsoir Michou, tu es présent comme toujours. Je te dis de bonsoir et tu sais le mot d'ordre, Michou, c'est de partager l'émission avec tout le monde. Generally, you're at work, I understand that, but you can watch the show later. Bonsoir. Hans Loiseau, my dear brother, how you doing? Salut. Welcome to the show. Welcome. Galdit Joseph, hey, Dr. Galdit Joseph. We have another physician watching us tonight. And that's, she's a great oncologist, hematologist. She's among us. And Dr. Galdit Joseph, welcome to the program. Welcome. Marta Sempagno. Bonsoir, Marta Sempagno. Welcome to the show. Share the live. Dr. Galdit Joseph. Share the live also. Ducan Defies. Hey, Ducans. GQ. Hey. Salut, GQ. À ce là, c'est pas, ou pas habiller seulement, GQ. À ce là, ou pas mettre que dans savoir à ce là, brité branché, et puis Ducan, share the live. Fulcher Pierre-Louis, le grand ingénieur haïtien. Comment ça va? Je sais, Fulcher nous regarde peut-être à partir de notre pays natal, Haïti. Donc, soyez la bienvenue, Fulcher. Et je te demande de partager l'émission, surtout avec les Haïtiens de chez nous, parce que la maladie qu'on va discuter ce soir est une maladie très sérieuse. Et bien, parfois en Haïti, les gens meurent parce qu'il n'y a pas des soins adéquats pour assurer la survie des gens. Donc, peut-être, mon pote, étant que tu es en Haïti, donc tu dois savoir les signes d'un accident cérébrovasculaire. En ce cas, tu pourras prendre à temps, et puis, c'est pas malheur. Donc, tu pourras prendre le temps et puis tu pourras bien trouver les soins adéquats. Donc, mon pote, je te demande de partager l'émission avec tout le monde ici, hein, ok? Mille merci, salut et bonne écoute, hein, bonne écoute Fulcher. Yannick Durozo Bolivar, salut. Yannick, tu regardes l'émission avec ta belle-sœur, Dr. Galdit Joseph. Donc, bonne écoute, Yannick. Soyez la bienvenue. Mille merci d'être branché. Aisha Roger Christophe. Salut, share the live. Welcome to the program. Yannick Durozo Bolivar. Share the live. Marcus Roquin. Salut. Marcus. Share the live. Let me invite some more people, because I see that the number of people watching the show is a little bit meager. All right, let me invite some more people.
and then we can start with the show. But usually that's the way you start. The viewers come very slow because it's quite early. So I've done the show early today. Again, if you just branch on the show, I'm asking you to share this live, because tonight is gonna be a very riveting talk we're gonna give tonight. Is gonna be important. So this show, if you are a nursing student, if you are a nurse, if you are a medical student, that show can be profitable to you because you can learn a lot of good stuff. So if you are a student, if you are a nurse, if you are in the medical field, all right, not a physician, all right, a physician that know the stuff. If you are a student, I'm asking you to take your pen and pencil and piece of paper, take notes, because it's gonna benefit you. You're gonna learn a lot of things. Now, if you are somebody who is interested to learn, to know about certain diseases, also a good thing, take notes, because you can help one more person, okay? You can help a person. All right. So, without further ado, I'm going to stop right here inviting people, and then I'm going to start with the program here. I'm inviting some more people just to enlarge the audience. All right. But I'm going to stop right here because I have a lot to cover. We have a lot to cover, a whole lot to cover, because it's a very extensive topic we're going to talk about tonight. Let me stop right here. Now, let me say hi to the new people. Michaud dit comme ça que m'a dit ça, il dit Haïti c'est diablier. Ça c'est vrai Michaud, tu as raison. Dominique Payanjean, salut cher de live. Bonsoir Dominique, cher de live. Sandra Goldman toujours là, cher de live. Kathleen Henrys, toujours présente, salut cher de live. Et m'a dit tout le monde bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde, soyez la bienvenue. Donc, quand nous allons démarrer, nous allons aborder ce topic-là, et vous allez vraiment, je vais inciter, je vais électrifier vos neurones. Et donc, je vais entendre le crépitement de vos neurones. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, c'est vraiment quasiment important. Donc, je vous demande de s'asseoir et rester branché et de faire tout, et de se concentrer devant le petit écran afin d'écouter, et d'apprendre. Bon, moi je dis tout le monde bonsoir. Moi je dis tout le monde camper là parce que nous allons laguer une série de données là importantes pour un peu le monde et non-physician, le monde qui fait nursing, qui apprend nursing, medical student, qui a aidé yo. Et soit pour examen ça la paye tout. Donc, moi je dis que branché. Good evening, this is Dr. Benoit for Health Talk. I ask you to really sit on your chair, look at your phone or your computer, your desktop, and pay attention. And if you're a medical student, you can learn. If you're taking an exam, you can learn from what I'm going to tell you, and then or you can share the information with others. Marcel Denis, you just come in. Bonsoir, shut a lot. Bon, nous déraper. As we nous parler de brain attack. Tonight we're going to talk about stroke or CVA. Before we talk about the disease, enfin nous parler de maladie, we have to talk about the statistic. Faut nous parler de statistiques. Ça veut dire statistique. Ça veut dire que qui prévalence maladie de yo. What is the prevalence of the disease among in the United States and particularly in blacks?
Florence Toussaint Bellegarde, bonsoir, chers de live. On nous regarde. Premièrement, dans chaque 40 secondes, à chaque 40 secondes, il y a un monde qui mourit d'un stroke. Oui, 40 secondes. Donc déjà, ça m'a dit là, dans 40 secondes là, il y a un monde qui font stroke là. À chaque 40 secondes, il y a un monde qui font stroke. Et dans le pays États-Unis, every 40 seconds, somebody die of a stroke, die from a stroke. So just talking to you now, somebody has succumbed from a stroke. Dilegancy Guillaume, bonsoir, share the live. Milan Nomir, salut, share the live. In the États-Unis, in the United States, there are about 795,000 people who suffered from a stroke. Dans le pays États-Unis, il y a à peu près 795 000 personnes qui gagnent maladie ça, qui les stroke, qui les maladies cérébrovasculaires. OK? Dans les États-Unis. Et maladie ça, il cause 185 000 morts par année. Okay. So in the United States, Fabi Moto, salut Fabi Moto, share the live, Fabi. Milan Nomian, salut, share the live. So in the United States, there are about 795,000 people who suffered from a stroke. And 185,000 people die as a result of a stroke. Carol Jean-Pierre, my sister, hey, how you doing? Salut, Carol. Salut, Tika. Welcome, Tika. Share the live, Tika. So, to really sum up the statistic about CVA or stroke, every 40 seconds, somebody died of a stroke. About close to 795,000 people suffered from a stroke in the United States. And 185,000 deaths occurred as a result of a stroke. So it is an alarming disease. So, dans la maladie stroke, ça m'a fait une récapitulation de statistiques là, qui est alarmant. Fabi et Fervilus Cantave, salut. Mais, share the live, Fabi. Fabi, Fervilus, share the live. Michou François, share the live. Encore une fois de plus. Ma font une récapitulation de maladie. Hein? Gagner à chaque 40 secondes, il y a des gens qui font stroke. Donc, qui mourent à partir d'un stroke. 40 secondes. Ouais, ça m'a dit là, il y a des gens qui font stroke. Et dans les États-Unis, il y a que gagner à peu près 800 000 personnes qui font maladie. Hein? OK? Et maladie ça, il causait 185 000 morts par année. Bon, moi, Fabi dit que salut mon cher docteur. Comment vas-tu? Désolé, je ne peux pas participer pour le moment. Je suis toujours au boulot. Désolé. Fabi, ça fait quand même chouette quand même que tu es au boulot. Tu t'étais assuré que tu as une prévue de la présentation cet après-midi. Donc, Fabi, bonne besogne, mille merci. Donc, tu pourras l'émission ce soir. Et donc, mille merci. En tout cas, Fabi, quand même, tu peux partager l'émission quand même. Ok? Merci. Au revoir. Anne-Danielle Blaise, salut, share live. Ok. So, c'est statistique ça qui vraiment qui l'a. Ça, c'est, ok, dans grosso modo. Now, mais maladie stroke, maladie CVA, ça, les plus affectés, mon noir en général. Nancy Maïromé, salut, share the live. Les plus affectés, mon noir. Et bamba non. The stroke affects blacks more than whites.
And I'm going to give you a preview of the health status of blacks in general. Why blacks are at risk to have a stroke. When you look at the black population, which is about 45 million to 50 million of blacks living in the United States, at least 13 to 14% of blacks have a fair or poor health status. That's a lot. When you look at the health status of blacks in the United States, 13% to 14% of blacks living in the United States have a fair or poor health status, meaning is that they have diabetes, they have hypertension, they have cancer, they have all kinds of diseases. So that put them at risk. When you look at obesity, which is a risk factor for heart disease, in women, 51% of black women are obese. 51%, which put them at risk again for heart disease. In male, it's about 37%. Rosemay Sylvain, Salut, Share the Live. Louis Gérald Raymond, Salut, Share the Live. So 51% of black women are obese, which put them at risk for heart disease, for stroke. Again, the health status of blacks in the United States is pretty bad. Hypertension, about 50% of blacks have hypertension. Hypertension is the #1 cause for stroke. At least 11% of blacks in the United States don't have health insurance. And if you don't have insurance, you can't see a doctor. You have Obamacare, you're still out of uninsured people. So, as a result of the health status of blacks in general, yearly, more than 300,000 of blacks die. 300,000 of blacks die. That means that for every 100,000 blacks, about 800 of them die. Very alarming. And the cause of death are cardiovascular disease, which is stroke and heart attack, cancer, and accidents. That's what kills blacks. So, pour nous parler maladie stroke ça, les plus commun ka moun noir qui m ka blanc. Et nan kay noir, gagné presque de 14% des moun noirs pas vivre de bonne santé. Population moun noire aux États-Unis, y compris de 45 à 50 millions de moun noirs. So près de 14% de moun noirs pas vivre de bonne santé. Il y a un plus maladie. Tension, cancer, toute maladie. Et l'on regarde obésité, l'on obèse, l'on gros en pile moun noir gros en pile, 51% des femmes noires yo trop gros. Encore une fois les plis qui mettaient yo à risque pour faire tension, pour faire stroke. Et dans garçon, 37% garçons yo obèses, ce qui prend en fort, qui sont facteurs de risque pour faire un stroke. Dans hypertension, hypertendu, ok?
ok, dans l'hypertendu, gagner 50% des moun noirs qui fait tension. Et tension, c'est facteur numéro 1 qui cause moun noir fait tension. Florence JB, salut, cher de live. Et en pile moun noir, pas gain assurance jusqu'à présent, à peu près 11% de population moun noir, pas gain assurance. Et l'on regarde, salut Florence, l'on regarde taux de mortalité de moun noir par année, il y a à peu près plus que 300 000 moun noirs qui mourent chaque année. Et cause de la mort, ça yo, c'est maladie cardiovasculaire, qui c'est stroke, qui c'est maladie quel, c'est cancer, et puis aussi bien c'est accident. Accident car tirer balle, mourir dans accident machine, tout ça. Mais les regardez, là font étude, ça qui fait un pile moun noir qui fait stroke, c'est parce que même ça Kathleen dit, moun noir consomme on diète qui plein sel. On diète qui gagne plus de 1500 mg de sel. Et qui n'est pas conditionné pour nous excréter celle-là. Nous avons kidney qui gagne un loop ovenly qui drive en deep. Et celle-là, concentration celle-là, il reste dans kidney nous pour des semaines. Là nous manger sel. Et de ce fait, mon noir, facteur majeur qui fait mon noir gain problème stroke, c'est diète. Non seulement sel, yo manger qui graisseux. Yo remen bagay, l'op gade moun North Carolina, l'op gade moun qui l'op gade moun qui North Carolina, l'op gade in the South, l'op gade l'op manger un breakfast in the South, ouais bacon, ouais bagay c'est free net en général, c'est ça fait que nos parties in the south part of the United States, you have a lot of blacks and a pile en yo gagné maladie, stroke, diabète, tension, etc. On le bagay encore, moun noir pas quoi prend médicament. En pile nan nous penser que médicament a font l'autre effet sur nous pas prendre médicament. Si tout garçon, yo pas veut prendre médicament pour tension, yo dit que les médicaments tension on prend ban yo comme si ban nan y a mourir à ban nan. Yo pense ban nan li la pour éternel. On a 75 ans, on demander ça passer ban nous. Ou 85 ans, on dit au doc m'bagarson encore. So, what do you expect at 85 years old? Pour te gagner ban toujours et pour faire sucre, ou faire tension par un médicament. C'est ça que même moun sa yo gagne problème. Obésité en fait parler tout à l'heure là, obésité il fait partie dans syndrome et fait moun noir fait tension. Et puis tout en pile moun noir yo bonne prématuré. Le prématuré qui n'y pas formé normalement. Kidney ou gen problème là-dedans. Kidney ou li manque assez de nephrons ou vini born avec less nephrons et puis kidney ou sujet à des insultes qui mettent faut faire attention beaucoup plus précoce et therefore ou ka fait gagner maladie stroke. So blacks in general are at a greater risk to develop a stroke than whites. There are many reasons. The first thing that blacks consume a diet that is rich in salt. And odd enough, the black kidneys are not adapt to consume salt, because what happened, we conserve a lot of our salt. We don't excrete our salt the same way as whites. A white person can eat a diet rich in salt and it will excrete the salt
in 24 hours. In us, we retard to excrete our salt, and hence the volume of the salt increases our blood volume and hence our blood pressure. So salt intake is a very important element in the genesis of stroke in Black folks. The diet is important. We have a very bad diet. The diet is really bad. We consume a lot of fried foods. If you look in the southern part of the United States, you see a preponderance of Blacks with diabetes, hypertension, and stroke, and kidney diseases. Poor compliance. Many Blacks don't believe taking medication. They're very non-compliant. And that non-compliance is the causality for patient to have a stroke. Obesity is another risk factor for Blacks to have a stroke, because the more obese you are, the more likely your blood vessels is going to be narrowed. In other terms, it's going to be vasoconstricted, and your pressure will increase, and hence a stroke. And finally, a lot of Blacks are born prematurely. And prematurity, when you are premature, most of your nephrons are not well formed. You're born with a deficit of nephrons. And the nephrons is the engine of your kidneys. If you don't have much nephron, your GFR, your glomerular filtration rate, or the function of the kidney is going to be reduced. So if you're born at the onset with the less number of nephrons, hence any small insult down the line, you're going to lose kidney function, because you are born with a lesser GFR, and then you are more at risk for hypertension, hence a stroke. So these are all the causes that put a Black patient to suffer stroke more likely than a white person. Ok. So, m'couvri ça là, c'est pour m'expliquer nous, Donnet Intérêt, Salut, Share the Live, Marie-Reine Robert, Salut, Share the Live. Bon, les quelques ça m'ont dit, c'est, Michel Dacre, ça veut dire, il y a plus filles qui fait stroke que garçons. Même si vous entendez que, fille a fait stroke plus garçons, à partir de post-ménopause. Ok? Les filles dans post-ménopause, oui, gon accélération enragée de maladies cardiovasculaires. But before ménopause, garçon fait plus stroke que garçon. Garçon fait plus stroke que femme, parce que garçon pas bon médicament, et puis fille lui-même, avant ménopause, il protégeait contre maladie, maladie cardiovasculaire. Ok, mes chou? Donc, fille lui-même, il fait un peu de stroke, c'est là que il est entré dans la ménopause. Là, ça lui perdu protection. Ok? Now, let's see. Que Black people do not know about food portion when they eat. Okay, that's true. Let's see. Let's see what else. Marcel Nicolas, my brother, salut, share the live. Now, kounya la, nous fin parler de statistiques. Kounya la, on nous parler brain. Ça brain nan yé, mes amis. Bon. Mais sacré, on nous gade, oh, excuse-moi. On nous gade ça là qui là. C'est la difficile pour montrer notre bail qui là. Oh, excuse-moi. OK. Alright. So ça c'est un cervelle. Il n'est pas fin trop clair. Laisse voir. Ça c'est un cervelle. OK. Ça c'est côté
Ça, c'est your cranium. Ça, c'est calbas tête ou. OK? Et dans tête ou gen plusieurs parties. Ou gen partie ça, yo li the frontal part. OK? The frontal part. Alright? Moi, si c'est ça. Yes. OK, c'est frontal part là. Yes. Oh là là. Excuse-moi. Téléphone, ça a un problème. Excuse-moi. Excuse-moi l'audience. OK. Alright. So, ça, c'est cranium, non? OK? Et cranium, non? Là, c'est partie frontale. OK? Ouais. Là, c'est partie pariétale. Là, c'est partie temporale. Et derrière ça, c'est partie occipitale. OK? Là, c'est mâchoire, nous. OK? Là, c'est partie nez, nous. Hein? That's you, ça de zygomatic. Oh, tu là, come on. OK? Ça release. Évite téléphone, ça, hein? OK? Ça, c'est côté calbasset tête nouillée. L'op gade, tête nous, côté. Et ça fait que montrer nous partie ça, il est important. So, OK? Montrez nous ça, partie frontale, partie pariétale, partie occipitale, et puis partie temporale. Et puis là, c'est mâchoire nous. OK? Là, c'est de zygomatic arch. Ça, c'est partie facial bone nous. Excusez-moi parce que téléphone, ça pas fin trop de bonne qualité. Ouais. Mais est-ce que nous, ouais, est-ce que ça me dit encore? C'est, montrer nous encore. OK? Ça, c'est partie frontale, partie pariétale, partie temporale et partie occipitale. So, chaque partie, ça, il est important. Il y a une fonction que vous jouez dans le brain. Et tout à l'heure, je vais l'expliquer tout à l'heure. OK, deuxième picture. On regarde deuxième picture là. Deuxième picture. Mais, qui j'ai un brain, si il y a un brain, mais un brain. Mais qui a un brain fait. OK? Brain, il y a deux parties qui sont séparées par une fissure. Ouais. Par une fissure qui là. Ou gain partie, ou gain deux hémisphères, ou un hémisphère droit, hémisphère gauche. You list that cerebral hemisphere. Okay. So the brain, let me go back to the first slide because I didn't say it in English. Because I don't want to sound prejudiced to people who speak English. So this is the brain. So this is none of the brain. This is the skull. Or the skull of the cranium where your brain lodges. So here you have the frontal bones. Here you have the parietal bones. You have the temporal bones, the temporal lobe, I'm sorry. That's the frontal bones here. Inside the frontal bones, you have the frontal lobe. Here you have the parietal bone, and encased in the parietal bone, you have the parietal lobe. Here you have the temporal bone, and inside the temporal bone enlarges the temporal lobe. Here you have the occipital bone here in the back here, and within the occipital lobe, you'll have the occipital lobe. Okay, so I'll make sure that I cover everybody. Okay, now, let me look for the slide I was talking about. So, this is actually Karine Robert, Salut, Shadow Live. Huguette Pierre, Salut, Shadow Live.
This is the actual brain. That's a brain. The brain has two parts, the right and the left. The right and the left. Okay? The right hemisphere and the left hemisphere. You have a cerebral hemisphere that is separated by this fissure that separate the right and left. Okay, so when you open the brain, this is what the brain looks like. When you separate into the middle, this is what the brain looks like. Okay, all right. So let me tell you what is this here. All right. Okay, this is what it looks like. All right, this is it's a little bit blurry. A little bit blurry, but anyway, this is here the corpus callosum. All right, this is the all right. This is the this is the corpus callosum, and this is the thalamus, the hypothalamus, and here is the pons. All right, that's where when you cut the brain into half. Now let me give you another view. Hopefully you can see it better here. All right, this is better. All right, let's see. All right, so this is the corpus callosum. That's the part that link the two hemispheres together. This is the thalamus. This is the hypothalamus, and here is the pons, and here is the medulla, and down here is the spinal cord. So that's the cerebrum here. All right. So, ba montre nous très bien. Dans brain nan, c'est là que ou prend brain nan kounya la. Là que ou prend brain nan la, brain ça, là que ou prend ni et pour couper en deux ou diviser li à partir de ligne qui nan mi-temps, nous wè right? Mais ça vient joindre. OK? Ou vient joindre ça, ou vient joindre deux parties ça yo. OK? Deux parties ça yo. OK? Et kounya la, ba montre nous en partie même qui en effet mais ça ouais en dedans on brain. Ouais partie ça c'est il ça corpus callosum, ouais c'est les mêmes qui kebe deux brains ensemble. Là c'est côté et là c'est la glande pituitaire qui là et là c'est thalamus et là c'est hypothalamus, tout ça c'est centre de qui bon envie pour manger et tout sentiment tout bail ça et là ouais là c'est the pons, OK, et puis là c'est the medulla, et puis là c'est spinal cord. Now so j'ai bien dit nous que t'as lui démontré nous the bones qu'on y a en bas montré nous the actual lobes of the brain. Okay, on va montrer nous the actual lobe of the brain. Okay. Now, on va regarder si on a une autre photo là. Actual lobe of the brain. Okay. Let's see. Okay. Now, mes lobio. Okay. Mes lobio nous dit que ça c'est frontal lobe, ça c'est parietal lobe, ça c'est the temporal lobe, et là c'est occipital lobe. Et puis là c'est the pons. OK? Et en bas là c'est the cerebellum. OK? So, l'offre on stroke, ou ka fait stroke dans n'importe partie ça qui dans le brain ça là. Il manque clair, hein? Et chaque temps mettez là et il va pas être clair. Okay, right? So you can have a stroke at the level of any lobes. So this is the frontal lobe, this is the parietal lobe, this is the temporal lobe, this is the occipital lobe, this is the cerebellum, and this is the pons. So you can have a stroke on
any part here. So, what do you get out of the frontal lobe? Right? That lobe. What is the function of that lobe? That lobe here. The frontal lobe, that's where your thinking is, your memory is, your behavior, your movement. Okay, fonction lobe ça, c'est là que vous pensez, c'est là que mémoire y est, c'est là que behavior y est, c'est là tout mouvement y est. So, l'offre on stroke dans frontal lobe là, so, ou après que ou pas qu'à penser, oublier, et puis que ou gon behavior qui pas normal. So, voyez les gens qui fait stroke yo vin égaré. C'est parce que parfois, c'est dans frontal lobe là, yo font stroke. OK? That's the frontal lobe. OK? Et temporal lobe là lui-même. Temporal là lui-même, c'est là que ou tendez. OK? Et c'est là que ou gen feeling. Right? Alright. So, sous fait que sous font stroke là, ou pas attendre. Et ça lui-même, de parietal lobe là, ça gagne là-dedans. C'est là que langage ou yé, touch ou yé. So, là que ou gagne problème dans parietal, le font stroke dans parietal lobe, ou vin bébé. Et ça lui-même, occipital lobe. Occipital lobe là lui-même, c'est là lui-même que ou gagne tout parti équilibrium. Et même partie cérébrale tout, c'est là tout gain équilibre. Parce que il y a des gens qui fait stroke et puis yo pas qu'à camper, yo gain vertige. Et là lui-même, sous fond stroke dans brainstem, ça les brainstem on the pons, hein? Ça c'est dans nerf ou dans problème et problème c'est que ou pas qu'à contrôler respiration, ou pas qu'à contrôler heart rate tout et puis ou entrer dans coma, deep coma. So, là, on fait un brainstem and fuck, le besoin que mon n'a pas vivre. OK? Mon n'a pas vivre parce que, à cause de, moi, doctor, can you bring the telephone higher? We cannot see the whole thing. Okay, no problem. I'll do that. De Volier Jean-Bertrand, salut, share the live. Marcus Jeune, salut, share the live. Patrice Pélissier, salut, share the live. Okay. Let me go over it again. Okay. Let me go over it again for Huguette. Vite, ça n'est pas bon. Okay. Alright. So, là, on dit que, là, c'est frontal lobe. Là, c'est parietal lobe. Là, c'est temporal lobe. Là, c'est occipital lobe. Là, c'est cerebellum. Là, c'est brainstem. Donc, je répète. Là, sous fond stroke là, et ou pas qu'à penser, ou perd du mémoire. Sous fond stroke là lui-même, et sous fond stroke là lui-même, yeah, ou pas un feeling, ou pas attendre bientôt, pas attendre. Sous fond stroke, non, parietal lobe ou même lui-même, langage ou, oublier parler. Sous te comme parler français bien, oublier parler français. Sous fond stroke là, lui-même, sous fond stroke, dans partie ça lui-même, qui cerebellum là, lui-même, ou perd du équilibre. Sous fond stroke là, lui-même, dans the pons and the brainstem, ou perd du facteur contrôler respiration, et ou pas contrôler cœur et puis ou entrer en deep coma. So c'est comme ça que stroke là a affecté différentes parties in the brain. So m'espère que l'éclair. You get est-ce que est bien. Now. So Brennan lui-même dans ce sens ça Brennan chaque part l'ob ça yo depuis affecté ou un problème. Parce que l'obio, yo contrôlé on partie dans le cerveau. So, là que, ou même, et l'obio affecté, then, là l'obio affecté,
partie, un moment, que docteur Léon fait un semi-stroke, ça voulait dire Brennan, pas gain temps affecté. Oui, et l'offre un semi-stroke, il y a ça TIA, c'est que stroke là, li bouché, on vaisseau sanguin, on va l'expliquer tout à l'heure, et puis quand même, et guettant, et lésé, et bloc là, et puis circulation retourner encore. Ok? Et ça veut dire ça, on mini stroke. Ou pas guettant fait stroke là, parce que corps guettant réagit contre lui-même. Parce que nous avons ça la canon, nous avons un système ça la canon. Ok? So, est-ce que tout le monde comprend là, hein? Nadine Daisy, salut, share the live. Share the live. Now, so, est-ce que nous comprenons bien ça me dit tout à l'heure là de lobe? I'd like you to understand the question of the lobes because that's going to make you understand when you have a stroke and the symptom that you have depending what part of the brain is affected. So, depending on the part of the brain that is affected, that's where you're going to be symptomatic. Dépendamment côté que stroke l'a affecté, c'est comme ça que vous allez gagner phénomène de good evening Nadine. C'est comme ça que vous allez gagner et symptômes. Bon, répétez encore. Et c'est important. So, dans le brain lui-même, nous gagnons plusieurs lobes. Nous gagnons ça. En jaune, non, c'est le frontal lobe. Et nous dit là, frontal lobe là lui-même, c'est lui-même que mémoire et la mémoire. C'est là que vous pensez. OK? Alright? Ou gagnez là, parietal lobe là, c'est là que le langage joue. C'est là que moun qui parle français et bon chant français, c'est là ça sent là. Le lot font stroke là, oubliez parler français. Et là que tout ou pas une sensation de toucher. Sous fond stroke dans partie temporale là lui-même, ou pas attendre ou vin soude dans partie ça. OK? Sous fond stroke dans partie ça lui-même ou perdu équilibre. OK? Alright? OK? So, mais sous fond stroke là lui-même, dans partie ça lui-même. Sous fond stroke là, excuse-moi. Sous fond stroke dans partie ça lui-même, in the brainstem là lui-même là, ça c'est yo ça né brain non, le fond stroke dans sa partie ça lui-même, l'on fait là, ouais là, ça lui-même, mettez pour nous bien, pour nous ka ouais au moins yeah. Partie ça là lui-même dans le brainstem lui-même ça, lui-même c'est lui-même qui contrôle respiration, cœur ou tout bagaille système. So l'on font stroke in the brainstem, so ou perdu factor on entre dans deep coma. De beau font stroke dans brainstem, you're not gonna make it many times. OK. Ou du moins si moun nan survive, moun nan vini vegetative. OK? It's a brainstem and fault. Now, so brain lui-même j'ai un cœur, il est assuré par une circulation. OK? Milamintostyrol, salut. Il est assuré par une circulation. Et ben, m'a montré nous, tellement Brennan, gagne une belle circulation qui fait. Mais Brennan, mais circulation Brennan. OK? Est-ce que nous, ouais? Ben, un rouge, c'est sang qui arrive dans toute l'aube. Ouais? Ouais? Mais circulation Brennan. OK? Ben, montrez-nous bien encore. Nous ka bien oué. OK? Là, c'est circulation Brennan. Nous voyons tout ça là. En rouge, c'est circulation Brennan. Ouais, tout ça yo. Il y a dans chaque lobe. Il y a sans aller dans lobe, dans partie occipitale. Là, il y a dans partie temporale. Là, il y a dans partie thalamus. Là, il y a dans partie frontale. Là, il y a dans pariétale. So, le fond stroke, c'est parce que à terre ça yo bouché. C'est parti à terre ça qui bouché. OK. C'est à partir de à terre ça qui bouché. Le fond stroke, c'est pas à partir de à terre ça qui bouché. Now, montrer nous encore gens que
brain nan son sorte de machine compliquée avec un circuit électrique enragé, avec un circuit vasculaire enragé, mais qui genre que un brain semblait les que ou disséqué, ok? Ouais, on dal bagay, ouais, j'en brain compliqué, ouais, j'en brain compliqué en pile, ouais, no, you can see how complicated the brain is. We have a lot of arteries and veins in the brain. And a while ago, I showed you the posterior aspect of the brain. As you can see, if you look at underneath the brain, this is the whatever you see here on the red part. These are all arteries supplying blood to different lobes of the brain, supplying blood to the brain stem, supplying blood to the parietal lobe, supplying blood to the temporal lobe, and supplying blood to the frontal lobe. Okay, so you see that the brain is highly vascularized. Okay, let's see now. Let's see now. Okay, so if you take that system, the brain circulation, you take it out, and this is what it's going to look like. This is actually what it looks like. Okay. This is coming from your spinal cord. This is called the vertebral artery. This is the basilar artery. All right. This is the cerebellar artery. You have different ones. You have anterior and posterior. And this is the carotid artery. And then, sorry. This is the carotid artery going to your brain. You see? So you have, all this come from the aorta. Okay? The aorta give you that branch. So from here, you have the vertebral artery, all right? Like an inverted Y. Up here, going to the basilar artery. This is a different cerebellar artery, all right? Anterior, posterior, and lower. And this is the carotid artery going to the brain. So when you have a stroke, you have a clot. You can have a clot in any part of the pathway of the brain circulation. Okay, and that's why that's what happens when you have a stroke. All right. That's why when you have a stroke, let's see. Okay, Rosemary, there are stroke that can occur that doesn't involve the brain, such as the central retinal artery occlusion, which is a stroke of the eye. Yes, usually it's an embolic stroke. We're gonna go about that. Okay, that means that it is a stroke. It is the blood clot coming somewhere else and lodged into the renal artery. So Rosemary, that carotid artery, okay, that carotid artery, right, that you see here, right, goes and then give you your retinal artery. But a stroke can occur in any part of the brain, here. So let me show it to you very well. So again, this is the vertebral artery. All right. This is the basilar artery. You can have a blood clot here. If you have a blood clot here in the vertebral artery, your legs are dead. If you have a stroke here, you don't have any sensation from your spine down because your whole spinal column is dead.
Okay? So that vessel artery gives you the carotid artery. The carotid artery goes into your brain, goes to your neck, and goes to your brain, and give you all kind of arteries. Yes. Okay. So basically, that's the circulation for the brain. So what gives you a stroke? So I explained to you, I went over with you the anatomy of the brain. Bibi and Chérie, salut, share the live. Claudia, Célestin, Gédéon, share the live. Elvie Théodette, salut, share the live. D. Victor Hill, salut, share the live. So what is responsible for a stroke? Just like I explained to you last week, that for you to have a heart attack, you must have an inflammatory status. You have an inflammation. That inflammation causes proliferation of oxygen radicals. Those oxygen radicals cause, Bibin Chérie, salut. Those oxygen radicals cause a lesion of the endothelium. You're losing the endothelium relaxing factor, which does the vasodilatory effect, and you have more endothelin, and then you have a clot in the brain. So the reason somebody have a stroke is because you have a blood clot. Now, so the physiology for a stroke is because it starts with the inflammation. You start with an inflammatory process leading to proliferation of many cells like macrophages, eosinophil, mast cell, interferon. Those cells go into the blood vessels, causing lesion in the endothelium. The endothelium is a cover of blood vessels, exposing the lining of the blood vessels, and then you lose the ability of the blood vessel to relax because you have something called endothelium relaxing factor. You lose it, and you have more endothelin. The endothelin causes vasoconstriction. That means narrowing of the blood vessels, and then you have lack of blood flow, and then you have damage of the brain. Li d'espérance, salut, share the live. So, j'aime t'expliquer sur le passé. J'aime que on monde font physiologie, c'est-à-dire que ideology of a stroke, c'est que on commence à partir d'une inflammation. On commence une série de cellules inflammatoires. Par exemple, ou gen éosinophile, ou gen neutrophile, ou gen macrophage, ou gen interféron, ou gen mast cells yo lagé en dan, et pour gagner des free radicaux. Ça c'est une série de cellules qui paraît qui vous manger en dedans cellules là. Et vaisseau sanguin. Vaisseau sanguin lui-même, il couvri par un tissu qui est l'endothélium. C'est lui-même qui permet que pour vaisseau sanguin dilater, relax. Mais il couvri par une substance là-dedans qui est l'endothelial relaxing factor. So, les scavenger ça apparaît, les toutes bonnes ça apparaît sous le sanguin, yo retiré substance ça, mais dehors, yo mettons l'autre bagage dehors, yo mettez un endothelin. Endothelin dans lui-même, au lieu que le relaxe les vaisseaux sanguins, ça le fait li fermer et puis ou pas un sang qui rive dans brain et puis brain souffri, hence you have a stroke. Now, there are different types of stroke. Il y a plusieurs types de stroke. Il y a what you call a thrombotic stroke, qui est
un blood clot. Gagner un embolic stroke, c'est ça que Marie-Sylvain dit, hein, que ou ka gagner un stroke qui pas aller within the brain circulation le plus souvent que l'organe central retinal occlusion est toujours embolic in nature. Ça veut dire que quand la sortie on côté et puis l'arrivée dans le brain. OK? Il y a ça embolic stroke. Et pour gagner finalement ou gagner hemorrhagic stroke, les sang gagne dans la tête. So you have three types of stroke. You have a thrombotic stroke, whereby you have a blood clot inside too. You have an embolic stroke. It's a clot coming from somewhere else and lodged in anywhere in your brain or in your eyes. That means that it's embolic in nature. Or you have an hemorrhagic stroke whereby a blood vessel bursts out in the brain and then you have blood into your brain. So let me give you a picture of each one. What do you see in a CAT scan when you have a thrombotic stroke? What do doctors see when they say that you have a stroke? Now, okay, that's a CAT scan. As you can see right here, when you have a stroke, this is what the doctors see. All right, so that's that part here. All right, it is a thrombotic stroke. It's a blood clot. That's what you see in a CAT scan. That's a thrombotic stroke. Ça son stroke à partir de un blood clot qui dans brain. C'est pas mauvais sang qui fait nous faire stroke, mes amis. OK? Il y a un facteur précipitant qui fait nous faire stroke, mais c'est pas un mauvais sang qui fait nous faire stroke. Mais blood clot. OK. Now, Kokoto, nous ka gagné un embolic stroke. OK? C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui gagnent atrial fibrillation, qui ont un rythme qui est anormal, et puis mon à partir de l'effet atrium qui pas contracté parfois, sans accumuler dans l'effet atrium, et puis là qui a contracté, il voyait un blood clot anywhere, il a voyé dans poumon, il a voyé dans brain. C'est-à-dire que en pile qui gagne atrial fibrillation, which is an arrhythmia found in many patients, they are prone to have a stroke. And that's what it looks like when you have an embolic stroke. You see, that's an embolic stroke. That's, you see, different. You see now it is, you can see it has a clear power in comparison to a thrombotic stroke. That's an embolic stroke. That's a stroke coming from somewhere else. Okay. Now, you can have an hemorrhagic stroke whereby blood spills into your brain from any artery that I've just shown you. You see that? You see it's different, right? You see you see the blood is traveling. You see that? The blood is traveling within the brain. That's an hemorrhagic stroke. That's the most fatal stroke that you can have. It usually occurs in patients with bad blood pressure control. Okay, let me go over the type of stroke that you have. This is, as you can see, this is a thrombotic stroke. You see, it's a well circumscribed formation of blood clot within the brain. Again, I want you to see well. This is what you call a thrombotic stroke. Ça relève un blood clot à partir de un stroke qui font blood clot. OK. Et me dis nous aussi encore tout. Nous ka gagné un stroke qui sorti en l'autre côté,
yo relé ça un embolic stroke, mais embolic stroke là, mais ça relé embolic stroke là. Mandé pour tout le monde, share the live guys, share the live, share the live. Ouais, ça c'est bon bel cap tombé là. Bon bel cap tombé là, mandez nous pour share the live. C'est comme si là nous notre classe anatomie n'a fait là, OK? Ça relé un embolic stroke, OK? Ça sont on stroke à partir de embolus. Ou embolus, c'est un claque qui sortit on l'autre côté qui tombait dans brain. Et finalement, je t'ai montré nous tout à l'heure là, on stroke à partir qui hémorragique, c'est-à-dire que sans gailler dans tête mon nom et mais sacré on stroke hémorragique ouais nous ka que sans lui-même la marcher pour qu'arriver dans toute brain net et ça un hemorrhagic stroke. OK. So ça c'est configuration on CAT scan. So son moun mouri de autopsie, il a regardé on brain non monde qui autopsie, moun nan mouri à partir d'un hemorrhagic stroke mais qui j'en brain non look like. So ouais, mais tout sang dans brain non, ouais, brain non compressé à partir de tout sang qu'il a là. Yo li ça un hemorrhagic stroke, moun sa yo, sou pa gen temps prendre à temps, moun sa la mouri. OK? So c'est ça qui un hemorrhagic stroke qui prend tout brain net. OK. Let's voir. OK. So nous ouais. I'm asking everybody to share the live. As you can see, you're watching something worthwhile to share. Okay. Sandra Gomez, Monique Desrogènes Barbier, salut. Share the live. Sandra Gomez, salut. Share the live. Jean-Marie Borgela, salut. Share the live. Carole Cano-Edouard, salut. Share the live. Martha Simpagno, salut. Share the live. And Aisha Roger Chris Fonte, share the live. Et nous toutes là, fait un watch party avec show ça, parce que nous qu'à sauver on vie moun. I'm asking everybody to share the live. So, ouais, montez avec nous. Parler de statistiques. So I will from the statistic. I'll talk to you the prevalence. I'll talk to you about why blacks have more incidents of stroke than whites. Then I'll talk to you about the anatomy of the brain, the anatomy of the skull. And then I want to the anatomy of the brain, the lobes, the function of each lobe. And I'll talk to you about the circulation of the brain. And I'll talk to you about the different type of stroke that you have. Now, when you have a stroke, what are the symptoms? What do you feel? Now, depending on the part of the brain that is affected, you're going to have symptoms. For example, you may have slurred speech. Ou pas qu'à parler bien. Ou pas une fonction pour parler. Ou pas oublier tout bagaille. OK? Si que ou fait on saute dans partie temporelle là, ou pas attendre, ou n'a pas l'avant ou pas attendre. If you have problem in your temporal lobe, you may not hear when people talk to you. So again, depending on the part of the brain. Okay. Now, if you have a stroke in the cerebellum that I've showed you, you lose your equilibrium. You can't stand. You want to fall. You cannot stand well. If you have a stroke in your brainstem, then you lose consciousness. You go into coma. So, tout dépend quand vous faites stroke là, ou pas qu'à parler, ou met pork, pied au pork, ou qu'à pipi sous ou qu'à vomi, ou perdre connaissance, ou pas ouais bien, ou pas attendre bien, et puis, ou senti ou voulez aller. So, tout ça, c'est symptômes de stroke. Now, Tamara Nelson, salut. Aline Bobien, salut, share the live. Tamara, share the live. Aline Bobien, salut, share the live. Darlene Châtelain, bien-aimé, share the live. So,
Lorsqu'on stroke, ou qui ont temps déterminé pour arriver dans l'emergency room. Et ça fait important pour nous connaître symptômes stroke. So when you have a stroke, you have a narrow time when you reach the emergency room. So if you reach the emergency room too late, there are certain treatment that you may not receive, and you're not a candidate for it. If you get on time, they may save you. You may recuperate all your function. It's like you never had a stroke. So that's why the symptoms are important for you to know. As soon as you have the symptoms, you rush to the emergency room, because you have 3 hours to get to the emergency room from the time you have your symptoms to the time you get to the emergency room. Okay. So when you have a stroke, faut qu'on symptôme yo. Montrez-nous. Lorsqu'on stroke, the first thing pour faire, c'est courir à l'emergency room. Yo ka fait un CAT scan pour yo joindre au fond stroke. At the same time too, yo ka fait nan sou genyen un emergency room qui sophistiqué, qui gon high level of trauma, yo ka fait un cerebral angiogram pour, même gens que yo ka fait angiogram pour cœur, yo fait tout pour brain. Mais ça que si que ou non soit dans l'hôpital sérieux, Mount Sinai, NYU, Columbia, là que gagne un high level of ER medicine, mais ça ka ouais, là font un angiogram pour montrer nous un angiogram là, mais un angiogram là. Nous ouais mais un angiogram là, hein? Ouais, tout côté ça qui na ou là, c'est blood clot qui est. OK, li na wo, ouais li na wo. C'est comme ça que yo le fait un angiogramme dans brain moun nan, yo que li na wo, ça que sans pas arriver là. Ouais moun nan gen on stenosis là. Ouais depuis là moun nan gen tout. Depuis là moun nan gen tout, nous ka ti fait ça là, ouais depuis là moun nan gen problème là, OK? Hein, nous ouais que là depuis là ça là pas gagné sang qui rive là, gon blood clot qui là. Là tout gagné, nous ka ouais que et ouais tout là pas gagné collatéral yo même yo perdu net. Et soit les non ça tout, ou ka nous ka ouais tout même bagarre là tout, nous ouais que tout là tout, moun a perdu tout collatéral yo, et puis là nao, et puis là gagné un blood clot à partir de un angiogramme qui gagne. So nous ka ouais bien là, mettez-le pour nous. No high projection. So you can see it here. Let me show you this one here. As you can see here, very well that you can see that here there is a stenotic lesion right here, whereby you don't have any blood flow going. And then you can see how that patient lose all the collaterals here. There's no collateral because you have a lot of a sclerotic lesion affecting the circulation of the brain. And so this is what you call a cerebral angiogram of the cerebral angiogram. So this, not too many hospitals can do that. Only people people who are hospitals that are really sophisticated, they have such a kind of treatment. Okay, now, so if you get to the hospital early, what they can give you? They can give you something called TPA, right? This is called troponin plasminogen activating factor. Let me see if I can find a picture of it for you guys so you can see it. Let's see. I don't think I have a picture. But anyway, if you get on time to the hospital, they'll give you a substance
called TPA. TPA is a substance that can dissolve blood clots. Okay, that can dissolve a blood clot. That's one type of treatment that can give you, if you get there on time, if you get there within 3 hours, and then you don't have any contraindication for the treatment, they will give it to you so you can get treatment. Now, there are other forms of treatment that you can do. Just like they can stent an artery in the brain, they can stent an artery in the heart, they can stent an artery in the brain. And that's the way they do it. Okay? That's the way they do it. Okay? This is a stent, as you can see. All right. As you can see here, you see the artery is narrowed. And then here, they put a stent. That's the way, what you call a stent. They put a stent, and then they open the artery. Okay? So you see, here is narrow. All right? Just like I showed you a while ago, it's narrow. So this is a rod. They put the rod in. And then when they come here, they inflate the balloon. That balloon is inflated. Okay? Once it's inflated, and then it opens the wall of the artery, and then you see the difference between this one and that one is markedly different. And then you have the blood going through easily. Okay. Now, there is another form of treatment they can do. They can leave a stent in there, and then that's the way they do it. They leave a stent in there. That's the stent. You see? So the stent is like a mesh in the artery, living in the brain, so to allow the blood flow going easily in the circulation. So this kind of treatment, they are not done in community hospital. They're usually done in highly sophisticated emergency hospital, whereby they have great trauma room, great emergency room, where they can do those kind of procedure right in the emergency room. They have a cath lab in the emergency room that can do those kind of treatment. Now, again, they can do also endovascular surgery, right? They can do endovascular surgery. They can go and operate and remove the cholesterol plaque. And this is an example. This is an example. You see, they went in, they're making an incision, and now you see that yellowish type of substance. It's cholesterol plaques. So see, they remove the cholesterol out the wall of the artery. This is called endovascular surgery. So these are all kind of treatment they can give you, but it depends where you live. It depends your economic status. Tout ça c'est traitement que ka bon, mais tout dépend de koto so et de qui mono yé et qui kobu gagner et qui assurance qu'on gagne. Mes amis, ici l'argent parler. Ou gen bon assurance, ou gen the best treatment possible. Ou gen mauvais assurance, ou ka perdu vie ou à l'aise. C'est ça lié. So, in terms of treatment, they can give you TPA in any hospital. But the sophisticated procedure like angioplasty, endovascular surgery, they've done them in highly sophisticated emergency room where they have a high level of trauma center. Okay? So, you can bo TPA à l'aise sans problème, de vous arriver à l'heure et puis de pas gen contre-indication pour lui. Mais en termes de angioplastie, endovascular surgery, bah ça you faire dans emergency room qui très sophistiqué. Chantal New Yorker, salut share live.
Rosemary Sylvain, encore on ne le plus, tu es là, share the live. Marie Yadlis Ascendor, salut, share the live. Mackenzie, samedi, salut, share the live. Diligency, Guillaume, salut, share the live. Christy Love, salut, share the live. So, en grosso modo, bon, bah, non, dernier picture. Non monde qui fait un stroke à partir de un blood clot. OK? Bah, montrez-nous. Marie Jean-Paul, salut, share the live. Bah, montrez-nous. That's a stroke from somebody who has a stroke from a thrombotic shock. Mon a gagné un blood clot dans le brain. OK. So, basically, c'est comme ça que je présentais en termes de présentation. Salut, Marie-Jean-Paul. Et c'est comme ça que stroke là paraît sur nous. C'est pas ni mon niveau sur, c'est pas mon niveau sur, c'est pas mauvais sang qu'on fait. C'est que mauvais sang qui a précipité au fond stroke, mais il pas nécessairement c'est lui-même qui fait au fond stroke. So qu'on y a là, moi arrivé dans les 6h10, ma banon là pour nous poser des questions. Tout le monde a une question pour poser question. Puis m'a essayé si me ka répondre non question que nous posons. So, cette présentation finie là. So, mon qui a une question, faire passer. M'a essayé de répondre non plus que possible. Mais moi, bah, nous, une présentation qui complète, nous aller de genèse maladie juste au traitement de maladie, nous parler de mortalité et nous dit que moun noir y a plus à risque puis au fait stroke que moun blanc et nous bail raison yo et nous tout connaît ça déjà genre que les garder population noire en pile nan yo disable à partir d'un stroke. Et nous dit que problème moun noir plus souvent c'est à partir de diète yo qui mal surtout que moun noir manger en pile sel sel et stress pas fait moun faire stroke. Non. Stress là lui-même ça le fait li stimuler système li fait que système ou demander plus oxygène. Ouais, li diminuer cardiac output, c'est sang qui vous voyez dans tout le corps. Et de ce fait que si c'est un monde qui fait tension déjà ou qui fait cholestérol déjà, stress là li ka induire pour pousser pour faire stroke. OK? Mais stress pas vraiment une sorte de causalité directe de pour faire stroke. Est-ce que vous comprenez les? Parce que faut que prédisposer physiquement pour stress là cause faire stroke. Stress pas fait mon faire stroke comme ça. Faut que système pas bon déjà et puis on met un stress sous lui et puis on stresser système là et puis on fait stroke. Mais stress pas link directement à une causalité, un one to one qui fait au monde font stroke. OK? Hein? No. I cannot use slides. This is not. I cannot use slides. This is impossible. All right? It's that would require a lot of that would require a whole lot of if I were on television, that would be different. But I am on a phone regime, so it's impossible to present with slides. Right? That requires a whole lot.
Okay, even presenting with the phone here, it requires some kind of maneuvers. But thinking about a slide would be good if I were presenting on television, which I used to do in the past. Yeah. All right. Okay. All right. Okay. So, any question? Any question about the stroke presentation? Dealing like a doc, lately a lot of my stroke patients are young, in the 30s, 40s, and 50s. What causing this? Very good question, D. The reason being, D, is because that many people, the young generation, eat very poorly. Now, there was a study done, D, looking at autopsies of young people who died from a car accident, 18 years old to 30, 35. When they do autopsies of those young people, they look at their coronaries, they look at the vasculature, and they were similar, like the coronary and the vasculature of a 60-year-old man. So the preponderance of consumption of fast foods, pizza, eating late, obesity have caused an alarming increase in stroke in young patients. So nowadays, people don't wait till they're old to get those diseases. Those diseases occur at early age. Now, the worst thing is that when you have a stroke in the 30s and 40s, it is more consequential, more disability than somebody who has a stroke at a older age. As you can see, most young people who have a stroke, they're on a wheelchair or they are vegetative. So, young people, I would advise you to really curb down on your consumption of food. Rosemary Sylvain say something true. Drugs, it's important. For example, cocaine can cause somebody to have a stroke. And usually when you have a young people having a stroke, you think about drugs also. Cocaine, what it does, it increases the blood pressure of the patient. It causes vasoconstriction, narrowing of the blood vessels, and no blood flow going to the brain, and the brain dies. Okay. Excessive alcohol, what it does, it makes the heart enlarge. It causes cardiomyopathy. All right. You have a weakening of the muscle of the heart. The heart cannot contract well, so you have lots of blood remaining in the heart, and at times, if the heart contracts sporadically, those clot goes in the brain and you get a stroke. Nicotine usage is another causality for stroke, because the nicotine is lethal to the lining of the blood vessels. It changes the configuration of the lining of the endothelium. It stimulates proliferation of radicals, and then hence you have lesion of the lining of the endothelium, and then you have a stroke. So yes, Rosemary Sylvain, you're 100% right. You got to change your lifestyle for you not to have a stroke. And these are very solid questions, and thank you very much for this question. Any other question regarding stroke?
Any other question? Remember, when you have a stroke, don't stay home and put a compress or cold compress or hot compress on your head. You rush, you go to the emergency room. That's the best advice I can give you. Bon, moi, ça dans lundi. Dans lundi, donc, moi, gagné un grave problème. Parfois, moi, pas attendez bien. Parfois, ou parler, moi, pas qu'à saisir ça ou dit. Tout docteur, moi, yo, fait, fais-moi on oreilles. Ok, c'est qui ça qui fait ça? L'aime dans téléphone, si m'pas gen casse moi, m'a mis 60% dans conversation. So, ou gon problème auditoire. Darlene Chaplin, au fur et à mesure quoi battre dans l'âge, ou gen 3 petits bonnes dans oreilles qui assure audition. So, m'ta conseillé pour ta faire un audiology test. Un audiology test. Et puis yo de cas déterminer est-ce qu'on a besoin d'une hearing aid. Okay? So, I think you gotta do that. On a besoin pour faire un hearing test, un audiology. Now, aussi bien, faut make sure que gen moun qui gagne problème kidney ensemble avec problèmes oreilles. So, faut yo garder urine pour garder sous pas gen protéine dans urine parce que gen moun qui gagne problème kidney a problèmes oreilles together. So, make sure que docteur garde urine bien. Si urine gen protéine là-dedans, make sure que ouais un nephrologist. Parce que il y a un pile patient qui parle avec hearing problem and kidney problem, and usually you have to investigate. Thank you for the question. Michaud dira que donc manger sans celle-là pas intéressant. Oui, manger sans celle-là pas intéressant, mais consommation de en pile celle-là tout n'est pas intéressant. Ou qu'à manger sel, mais faut pas aller au-dessus de requirement pour gagner. Gen moun k'ap manger 1500 mg de sel par jour. Ou supposé manger à peu près 200 mg de sel par jour. 200 mg ou moins. Mais moun noir, nous consommer en pile sel, et puis sel là lui-même, li pas bon pour nous. C'est ça qui passe. Disons que are stroke clusters inevitable? Yes, they are. They are if you do things right, if you take your medication, you monitor your diet, you exercise, and you have lifestyle modification, you can really prevent a stroke to happen. Okay. Who's médian que sickle cell anemia and stroke? People who have sickle cell anemia, they are at risk for a stroke. Why? Because when you have sickle cell disease, the disease itself, the cell are sickles and there's a high level of viscosity. That means that the blood becomes very thick. All right? And when it is viscous, it blocks the lumen of an artery. So many people who have sickle cell disease, they have stroke from sickle cell disease. They have pulmonary infarct. That means that in the lungs. They have
heart attack from sickle cell disease. They have intestinal infarct from sickle cell disease. They have renal infarct. That means infarct means that you have a clot going into the organs. So people with sickle cell disease, the reason why they are predisposed for stroke, because the viscosity, I would say in simple terms, the medium of their blood is very thick. It's not as liquid as a normal person, and hence they're at risk for a stroke. Okay. Rosemary Sylvain, thank you for the question. Galine Jano, salut, shut live. Daline dit que depuis à 15 ans, oui, doc. Eh bien, si c'est depuis à 15 ans, vous avez un problème héréditaire. Et a fait moi tout comme ça que Daline, make sure que docteur pas mis ça. Parce que vous avez un problème de kidney avec problème oreilles. So make sure que le waka docteur, pour docteur, gardez très bien protéines qui n'a urine. Très bien. Parce qu'il y a pile monde qui a un problème kidney, et puis, problème kidney, il vient ensemble avec problème oreilles. So make sure que le waka PMD pour docteur a gardé ça très bien. Dominique Montpelas, Dodo, salut Dodo. Soyez la bienvenue Dodo. Dodo, je te demande de partager l'émission avec tes amis. Et tu as perdu une bonne partie de l'émission. Mais quand même, si tu as le temps, tu pourras bien faire usage de notre présentation. Et puis, tu pourras s'en servir. Et de là, tu pourras partager l'émission avec tes amis avec un cervelet extraordinaire. Et tes amis pourront bien bénéficier de cette présentation. Dodo, mille merci d'être branché. Donc, que tu fasses ton devoir civique. Donc, il faut que tu partages l'émission avec tout le monde. Bonsoir, Dodo. Kathleen Henrys. Doc, my mom is a chef and I am in healthcare. Together, she and I created the Blue Mermaid Gourmet line of spices and seasoning for that reason. It's a very low sodium recipe, all natural, and especially blended to infuse flavor in your food so that you don't miss the salt. Very good. So D, why don't you if you have branded your product, put it on so everybody can buy it. I give you a free medium. Do that because you will save some lives with your product. So go ahead, D. Okay, you can put it on the air. Raging said, I lost 2 young family members to sickle cell. Yes, sickle cell people who have sickle cell disease, their longevity is very reduced. A lot of them don't live more than 40 years old. A lot of people with sickle cell disease do not live long. They die out of a complication of sickle cell disease. Yes, Regine, I'm sorry about your losses. Nunun Surai, salut, share live. Yes, Regine, yes, they are blood clots, yes. Wow, Darlene, ou di ou gen problem kidney en vrai? Ah,
Eh bien, Darlene, yo pas diagnosé, yo pas bien diagnosé. Des petits monde gen ça, ou gon problème de, ou a besoin qui n'est pas absi. So gen problème kidney ça. So gen problème kidney de jeune. Okay? You have to see a good nephrologist there. Okay? Alright? So, gagnons disease, alright, in the kidneys, qui est associé avec urine deficit and kidney disease. So I would advise you, darling, to see a nephrologist. And if you don't have one, I am a nephrologist. You can see me, and then I can schedule for kidney biopsy and see, in fact, if you have the disease we're talking about. Because if you have urine deficiency since the age of 15 years old, it's something genetic you have. It's not aging. So that means that you have a problem. Okay? Okay. Ghislaine Harris, salut. Dominique? Okay. Mille merci. Mille merci. Mille merci. Disons que, yes, doc, thank you. It's complete branded, licensed, insured, FDA certified. Wow. As all natural and gluten-free. If anyone is interested, you can shop at www.madegourmet.com. D, can you take a picture of your spice and put it in the air? All right. So everybody can see it. All right. So do that. Do that. All right. Darlene dit que premier petit gain temps perdu tout de kidney et puis deuxième non fait sickle cell disease. I mean, Darlene, definitely you have that disease, all right? All right. So you have to see a nephrologist, all right? So gon problème héréditaire. Hein? Hein? Vous dites premier petit tout, gain temps perdu, tout de kidney. C'est que vous problème dans femme même. Okay? Right? So you have to see a nephrologist. Okay? Darlene, n'a conseillé un nephrologist parce que maladie ça ou gagnant li contribuer à monde qui vous fait un stage renal disease. Okay? Alright? Okay. So, okay. Okay, Darlene. So, m'da conseillé Darlene sérieusement pour ouais un nephrologiste as soon as possible parce que you've been nobody ever thought of it. Parce que si que ou t'es un nephrologist, docteur a tap mande histoire clinique, tap mande que est-ce que femme début tap docteur a un problème oreilles, docteur immédiatement il tape that ring the bell, and then the doctor will have do the necessary tests for you and make sure that they find a diagnosis. So Darlene, espérons que autant d'advice moi. So make sure que ouais un nephrologist pour nephrologist là qu'a fait test pour. Okay? All right. Okay, any other question? Any other question? Laura Anglade, salut, share the live. Hey, wow. Vous faites que là, mais ma fait choix là, comme fini là, m'a pris le papier. OK? Comme fini là, Marilo. OK. Et Darlene, maladie qui gagne relation entre oreilles et kidney, il y aurait les Alport syndrome. Alport syndrome. ALPORT. So, si vous voulez, ou ka Google et puis ou ka ouais ça, hein? Les Alport syndrome. OK? Alright, Darlene, les Alport syndrome, c'est Alport qui découvre maladie. Alport sont maladies qui héréditaires qui gagnent
ou gagnez problème oreilles avec problème kidney. Alright? Mildred Tassi Simon, thank you, sister. I know you love the show. I know you always love the show. Laura Anglade, salut, share the live. Hey, whoa, share the live, share the live, share the live. Et Darlene Babianum m'a dit les Alport, ALPORT. Okay, read it, educate yourself, and then look for a treatment. Alport syndrome can cause you to have end-stage kidney disease. Alport syndrome. Dis-dire que she needs a referral to a nephrologist, or she can have you as a primary. No, I prefer to be a nephrologist than a primary, right? Because she can. I don't want to leave her primary doctor. She can ask a doctor for a referral, and she come to see me. Okay, don't leave your PCP. Okay, okay, darling. Ask the doctor for a referral, and then you come to see me, and then I'll take care of the matter for you. Do not leave your PCP. Okay? All right. Dr. Benoit, you have done yourself once more on educating and enlightening us on the health issues that plague our community. Rosemary Sylvain, thank you for somebody who was well savvy, well educated, and to appreciate the level of education that I'm offering the community. It's quite refreshing. Thanks a lot, and thanks for the appreciation. Florence JB, salut, share the live. Est-ce que vous avez une question encore? Ouais, on tout fait un diagnostic pour vous. Dans le téléphone, non? Je ne sais pas connaître ça, parce que le fait que vous avez une femme qui a une maladie kidney, vous avez un problème kidney même. Ok? Vous avez un problème kidney même. So, en pile, moun sa yo un problème, yo pas vraiment diagnostic on time. Ok? Ça Alport syndrome. Ok. Nous disons ça que, doctor, can someone have a stroke while they are asleep, can't speak, or hear clearly while until a couple of days? Yes. You can die. You can die in your sleep out of a stroke if you have a major stroke. If you have a stroke occurring in your brainstem, if you have an hemorrhagic stroke, you can die in your sleep. Yeah. A lot of people die in their sleep. Yeah. All right. Exactly. No. Yes. Florence, you share the live. Very good. Michou Canadien que l'on monde fait un stroke. Il tout perdu banni, il tout pas banni si son garçon. Oui, les que au fond stroke, le fond stroke c'est que toute vaisseau dans corps a un problème. Parce que le fond stroke dans brain non. Ça veut dire que reste quoi normal. Et monde qui fait stroke, c'est stroke qui tue. C'est pas qui te fait un stroke. Dès que vous faites un stroke, one stroke will kill you. The next stroke will kill you. So the most important thing in a stroke is to prevent you to have another stroke. The first thing is not to have the first stroke. All right. Didier, that's true. Watching the show is like attending a master class every time. Thank you. Thank you, my sister. Thank you. I try my best to be as succinct as possible, not to be too technical, because I know I'm talking to an audience that is novice in medical literature, but nevertheless, anybody can understand what I'm saying. And as I said, this show can be beneficial to a student, to a nursing student, to nurses, to young doctors taking the exam. You get that. Thank you so much for all those information. You're doing a great job for the community. May God bless you always, Doc, and thank you for the blessing. Bon. Si pas une question encore, on va le fermer là. OK?
Dernier bagage, m'a dit nous là. Karine Robert, salut, share the live. M'damane nous toutes là. Faire un watch party avec chose ça. Pour en pile monde qui a bénéficié de lui. Dernier bagage, m'a dit nous. Le son, m'a dit nous. Si vous faites stroke, make sure que ouais signaux, make sure que vous courez à l'hôpital. Pas de la carte. Et puis, moment physical and occupational therapists too don't leave us behind. Okay, that's correct. Your recovery from a stroke depends a lot on intense physical therapy and occupational therapy. So when you have a stroke, it's a team effort to make you come back. The doctor, the nurses, the physical therapy, the occupational therapy, everybody is a team effort. So again, that's true. It's not only the doctor, the nurses, the PT and the OT play a pivotal role. Sandra dit, if you wake up and see only in one eye for 5 minutes, can a stroke provoke this? Yes. Yes. Ça il amaurosis fugace. So, ou ka genye, et ça crée central retinal occlusion. Yes, it is a sign for a stroke. It is. Yes. You better go to the hospital. And usually, sometimes, it may be embolic. It may come from somewhere else. My France, salut, share the live. Bon. Mes amis, nous parlons là pour 2 heures de temps. Bah, nous assez. J'espère que chose ça, nous t'apprendre de lui. Mandez pour nous toutes là, share the live là. Et puis, fait un watch party avec chose ça. Parce que nous voulons pour chose ça, river la caille tout le monde, pour tout le monde éduqué, pour tout le monde comprendre exactement ça les stroke là. Stroke là, c'est pas maladie vous voyez sous. C'est pas fétiche lié. Je dis à nous well. Nous on dit que that I noticed about my sister-in-law last weekend, so I can still ask her to go and seek medical help. Yes, please do. Florent dit, is it a sign for a stroke when someone gets you upset and you start shaking and can talk? No. It is called anxiety. You are nervous. However, Florence, if you have hypertension, if you have underlying medical problem, yes, that can provoke you to have a stroke. Michou Dak depuis 1948 m'a regardé émission dans Channel TV haïtien. Oh, Michou Kader, my God. Michou Kader, Michou. Ah, Michou, m'a bon un gros bravo parce que ou c'est un long time fidèle, loyal viewer of my show. C'est vrai, m'te gon show dans télévision, dans Channel 25, dans Channel 35, c'est là que m'te commencé, et puis m'te suspendu. Dachou Michou Kader, Michou, thank you for your loyalty. Thank you very much. Thank you. That make me feel very good because of our loyalty. Thank you. Dis que my 35-year-old cousin who is a PA with her master in health went to hospital for something and was told there was evidence that she had a TIA at some point in the past. Exactly. So those diseases do not spare young people anymore. Amara, payant bien-aimé, share the live. Michaud dit, you're the best, Dr. Benoit. Thank you. Senago Maniaku, thank you for the live. I invite a lot of my friends. Hope they are watching. This live could save their
life. And I totally agree. And I'm asking everybody, share this live again. Make this live as a watch party. The past presentation and this presentation, they are vital to Black community because most Black people die out of cardiovascular disease, namely a stroke and heart attack. So, sur ce, m'a quitté nous. M'a dit nous merci beaucoup que nous te suivre moi. Moi ba nous rendez-vous mardi à 7h30 du soir pour un autre topic aussi intéressant, aussi belle que ce topic ça. Encore une fois les plis. Moi pour tout le monde partager live là. Sauver un dans mon monde, sauver un monde qui têti, qui pas aimer tendre, qui pas aimer prendre médicaments. Parfois, les autant de bagages de un docteur, yo plus courir à ka docteur. Parce que parfois messieurs yo pas tendre, messieurs yo têti, madame yo kon courir derrière yo puis yo prendre remède yo pas vle parce que yo vle que be virilité sexuelle yo pas vle pour yo faire des puis yo fait bec à terre les yo sous cabane avec une femme. Et pourtant ti tonton, leur font stroke ou fait bec à terre pour tout le temps. So, li better pour prendre ti médicaments. Okay? Yes, exactly. Was me. That show can save your own life because right now nobody is spared from a stroke. So not only that you can save your life, you can save the lives of others. Sur ce, m'a dit tout le monde bonsoir. Ça a été un grand plaisir pour moi. Share the live. Good night and à bientôt. Bon après-midi tout le monde, ici votre cher serviteur